Vanakkam. Are you planning a trip or just want to improve your spoken English? Directions can be tricky, but I've made it easy for you. Today, we'll practice 48 everyday travel phrases together. Listen, repeat, and find your way anywhere in the world. Let's start the lesson. Exploring the city. Where is the... Yenge? Go straight ahead. நேராக முன்னால் செல்லுங்கள். Turn left. இடதுபுறம் திரும்புங்கள். Turn right. வலதுபுறம் திரும்புங்கள். Go past the... கடந்து செல்லுங்கள். Common landmarks. Can you give me directions? எனக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? I'm looking for the hospital. நான் மருத்துவமனையை தேடுகிறேன். Do you see the school? நீங்கள் பள்ளியை பார்க்கிறீர்களா? The post office is nearby. தபால் நிலையம் அருகிலேயே உள்ளது. The police station is far. காவல் நிலையம் தூரத்தில் உள்ளது. Ask someone for help. யாரிடமாவது உதவி கேளுங்கள். Follow the signs. அடையாளங்களை பின்பற்றுங்கள். The supermarket is down the street. Supermarket தெருவின் கீழே உள்ளது. Prepositions and directions. Opposite the bus stop. அது பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு எதிரே உள்ளது. It is next to the bank. அது வங்கிக்கு அடுத்ததாக உள்ளது. It is between the shops. அது கடைகளுக்கு நடுவில் உள்ளது. Go up the hill. குன்றின் மேல் செல்லுங்கள். Walk down the stairs. படிக்கட்டுகளில் இறங்கிச் செல்லுங்கள். It is in front of the cafe. அது காபி ஷாப்பிற்கு முன்னால் உள்ளது. It is behind the restaurant. அது உணவகத்திற்கு பின்னால் உள்ளது. Take the first exit. முதல் வெளியேறும் வழியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Describing places. The beach is very beautiful. கடற்கரை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. The city center is crowded. நகர மையம் கூட்டமாக இருக்கிறது. This is a busy street. இது ஒரு பரபரப்பான தெரு. The building is quite tall. கட்டிடம் மிகவும் உயரமாக உள்ளது. I like this quiet park. எனக்கு இந்த அமைதியான பூங்கா பிடிக்கும். It is a famous landmark. இது ஒரு பிரபலமான அடையாளமாகும். The market is vibrant. சந்தை துடிப்புடன் உள்ளது. I am exploring the old town. நான் பழைய நகரத்தை ஆராய்ந்து வருகிறேன். Transportation மற்றும் travel. Take the train from here. இங்கிருந்து ரயிலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Get on the number 10 bus. 10ஆம் எண் பேருந்தில் ஏறுங்கள். Walk for 10 minutes. 10 நிமிடங்கள் நடந்து செல்லுங்கள். It is a short walk away. அது சிறிது தூரம் நடந்து செல்லக்கூடிய தொலைவில் உள்ளது. Take a taxi to the airport. விமான நிலையத்திற்கு டாக்ஸி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Is this the right platform? இது சரி. Is this the right platform? இது சரியான தளமா? Buy a ticket at the counter. கவுண்டரில் டிக்கெட் வாங்குங்கள். We are at the final stop. நாம் இறுதி நிறுத்தத்தில் இருக்கிறோம். Clarifications and navigation. Let me check my map. நான் என் வரைபடத்தை சரிபார்க்கிறேன். Am I going the right way? நான் சரியான வழியில் செல்கிறேனா? Which way is it? அது எந்த வழி? Could you repeat that? அதை மீண்டும் சொல்ல முடியுமா? Did you say left? நீங்கள் இடது என்று சொன்னீர்களா? I think I am lost. நான் தொலைந்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். I can walk to the destination. நான் இலக்குக்கு நடந்து செல்ல முடியும். Is it far from the station? நிலையத்திலிருந்து அது வெகு தொலைவில் உள்ளதா? Great job. Practice these phrases every day to speak English more confidently.
Don't forget to like, share, and subscribe for more lessons. Happy learning!